Okay, so first of all, let's see. Today's heading is basic economic concepts. I'm going to discuss some of the basic concepts with you. So, according to your idea, what is economics? Why we need economics? So, please just brief. There are so many common stream students also, and as a citizens, as I explained you should have some basic regarding the economics. So first of all, before initiating this session, what is your view regarding economics? මොකක් හිතන්නේ ඔයාලා මේ ආර්ථික විද්‍යාව? Anyone? You can send me a message. I have muted you all because it's very difficult if you unmuted at once. What is your view? Normally, let's say let's say you are okay. Now let's say you are having 100 rupees. ඔයාලට තියෙනවා රුපියල් 100. Okay. Then what you can do? I will list out something you can do. රුපියල් 100ට මොනවද කරන්න පුළුවන් සර් නේද? One thing you can do is you can go you cannot eat, no? You can just let's say you can purchase a book. You can purchase a book. Okay. Then you can save it. That means you can put it in your bank account. Then you can eat something. Okay. Then you can donate it. Then let's say we yeah. Okay. Now one thing is you can purchase a book, or otherwise you can save it, or otherwise you can eat something. Then or otherwise you can donate it. Let's say when you receive this 100 rupees, okay, when you receive this 100 rupees, you are in a very hungry mode. Then you definitely go for this. If you eat, you may unable to purchase a book, or otherwise you are unable to increase your savings, or you cannot donate it. So when you are having this 100 rupees, even though there are so many things to do, you need to select one from those. There are so many alternative options available, but
You are not having enough money to do all this. ඔයාලට කරන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. නේ? ඔයාලට කරන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. රුපියල් 100න් කරන්න පුළුවන් දේවල්. පොතක් මිලදී ගන්න පුළුවන්, ඒක ඉතුරු කරන්න පුළුවන්, ඒ කණ්ඩ මොනවා හරි ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔය හතරම කරන්න බෑ. ඔය හතරම කරන්න ඔයාලට සල්ලි නැහැ. So you need to select one. Then according to the scenario, if you are in a hungry mood, then definitely you may go for third option. Or otherwise, if you are not in a hungry mode, as a student, you may go for first option. When you are selecting one, you need to dedicate other 3 options. So simply, in case of this 100 rupees, that is what? We are not having enough money to do all the things. The available money is scarce. So basically, the foundation of the economic as a science is scarcity. ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම වෙන්නේ හිඟකම, සම්පත් හිඟකම, scarcity of resources. Then in economic, we can identify a science of managing economical resources. Okay, now let's see you. After having A levels, you had so many things to do. What you may able to do in a job, or otherwise start your own business. Or otherwise continue your higher education. Then you select this third option. Then you decided to continue your higher education, but at that time you had to sacrifice other options. So if you started your own business, sometimes you may able to earn an annual profit of 1 lakh per year. If you do your own job, you may able to earn a profit. Not the profit, you may earn a salary. Now let's say 15,000 per year into 12, then it's around 180. Then, but you go for this option. Okay, then you had to sacrifice these 2 options. So value of best option which you dedicated, we can identify it as opportunity cost. අපි දැන් විකල්ප අතරින් එක විකල්පයක් තෝරා ගැනීමේදී කැප කරනවනේ අනිත් විකල්ප. ඒ කැප කරන විකල්ප අතරින් කැප කරන හොඳම විකල්පයෙන් අපිට ලැබෙන්න තිබ්බ ප්‍රතිලාභය අපි තෝරා ගන්නා විකල්පයේ ආවස්තික පිරිවැය කියලා හඳුනා ගන්න. එහෙනම් රස්සාවක් කරන්න තිබ්බ ඔයාලගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න තිබ්බා. Okay, ඔයාලගේ උසස් අධ්‍යාපනය කන්ටිනියු කරන්න තිබ්බා. දැන් ඔයාලා තෝරාගෙන තියෙන උසස් අධ්‍යාපනය කන්ටිනියු කරන්න. එතකොට මේ තීරණය ගන්නකොට ඒකේ ආවස්තික පිරිවැය වෙන්නේ
ඔයා ඒ වෙනුවෙන් කැප කරන හොඳම විකල්පයේ එතකොට මෙතන හොඳම විකල්පය වෙන්නේ ජොබ් එකනේ. මේකේ වැඩියෙන් ප්‍රතිලාභයක් ගන්න තිබ්බ එකනේ. හොඳම විකල්පය හරහා ඔයාට ගන්න තිබ්බ ප්‍රතිලාභය තමයි ආවස්තික පිරිවැය කියලා හඳුනාගන්නේ. Okay, now I think you are having regarding the basics of economics. So let's move forward within my presentation. So economics can be identified as a study of human behavior in relation to the production, distribution, and consumptions of goods and services, and how optimum allocation of resources is achieved. What is that? What is that? Now, as I explained, in your family, what is actually happening? Let's say your father or mother, okay, having a family income, father and mother, or sometimes you earning around 50,000 rupees, 50,000 rupees as per month. Within that month, you should, as a family, you should purchase goods or services, goods and services, some basic goods and services. At the same time, you need to pay the rent of all your house and leasing installment for your vehicle. At the same time, you need to incur some fuel expenses and you need some clothes. Sometimes you may need some medicines. Okay. At the same time, you need to go some trips. This is the mental things. And you need to purchase some pizzas. And you have requested some, let's say some, let's say jewelries. Or you have discussed with your mother, we need some furnitures, new furnitures to our house. Okay, then yes, අපිට මෙහෙම ඕන දේවල් නම් list out කරන්න පුළුවන් පුතා නේද? ඕනි තරම් list out කරන්න පුළුවන්. But only thing is we should do everything with this 50,000. At that time, what did your father and mother do? First thing is අපි මුලින්ම කාලා ඉඳලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නේද? එහෙනම් අපි මුලින්ම ගෙදරට ඕනේ කන බොන බඩු ටික ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කාලා බීලා ඉන්න වැටලා තැනක් තියෙනවා. එහෙනම් ගෙදර කුලිය ගෙවලා ඉන්න ඕනේ. කාර් එකේ ලීස් එක ගෙවුවේ නැත්නම් උස්සයි යනවා. අන්න දාන්න. ඊට පස්සේ sometimes yes, we can go with by our own vehicle or we can you go with public vehicles. ඕන් ඒවත් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ඉතුරු වෙනවා නම් if we are having more money, මේ basics ටික කරාට පස්සේ තව සල්ලි තියෙනවා නම් ඔන්න එහෙනම් අපි ඇඳුමක් ගමුකෝ කියලා ඇඳුමක් ගන්නවා. ඇඳුම ගන්න කලින් මොකද්ද කරන්න ඕන? බේත් ගන්න තියෙන්නේ වරන් ඉන්න ඕන නැත්තම් මැරෙනවනේ. Yes, we need to purchase these medicines. Yes. ඔන්න ඒවත් කරලා ඔක්කොම ඉවර වුණාම ආයෙනම් ගණින්කෝ ඇඳුමක් කියලා තාත්තා සල්ලි දෙනව නේද? ඔන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා නම් අනේ තාත්තේ කිව්වෙන් පස්සේ ආයෙනම් කාහල්ලෝ කියලා පීස් එකක් ගේනවා. නේ? ඒවත් ඔක්කොම කරලා තව සල්ලි තියෙනවා නම් එහෙම ආයෙනම් කොහේ හරි ගිහින් එමුකෝ කියලා ගිහිල්ලා මොනවා හරි කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඇවිදලා නේද එනවා. ඒත් කරලා සල්ලි තියෙනවා නම් මේ තව සල්ලි ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නේ කියලා ඔන්න මොනවා හරි රත්තරන් බඩු කෑල්ලක් ඕනමන්ට් එකක් අරන් දානවා. ඒත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ගෙදරට වල දෙන් බඩුවක් කියන එක හොඳයිනේ කියලා හිතලා ඔන්න ලීවර් ටිකක් ගෙදරට ගෙනල්ලා දානවා. This is what actually happening in your family. This is what actually happening in our country. This is known as economics.
Okay, what is happening? We are deciding how we are going to use our economical resources. I will come to the concept of economical resources. Now, at this moment, just assume that this is the economical resource. දැන් ඔයාලා හිතන්න මේක තමයි ආර්ථික සම්පත් කියන අපේ මේ තියෙන සල්ලි අපිට මේ හැමදේම කරන්න සල්ලි තියනවද නැහැ we are not having enough funds to do all these things. There are two concepts known as the human needs and wants. අවශ්‍යතා සහ උවමනා. Do you have an idea about the human needs and wants? Needs in the sense අවශ්‍යතා, wants in the sense උවමනා. මොනවද අවශ්‍යතා සහ උවමනා කියලා කියන්නේ? Is there a one concept or two concept? If two, what is the difference? Anyone please? මොනවද අවශ්‍යතා කියලා කියන්නේ මොනවද උවමනා කියලා කියන්නේ ඔය දෙකම එකක්ද මොනවද ගන්න පුළුවන් උදාහරණ මගේ මේ ස්ලයිඩ්ස් වල තියෙනවා ස්ලයිඩ්ස් බලන්න එපා නිකන් ඔයාලට දැනෙන විදිහට there are some common stream students also what do you think human wants and needs human wants and needs කතා කරන්න message කරන්න human wants and needs wants means things no wants in the sense must have no needs need us needs are the things we should must have now let's see now tell me let's see food can you live without food අපිට කෑම නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද can you live without food can you මල්ලෝකේ අමාරුම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා අපිට කෑම නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඔව් ඒක උත්තරය දෙයන් පිටින් ඇවිල්ලා දෙනවා no we cannot live without food but we live without pizza is that we can live without string hoppers yes we can live without even rice got the point but we cannot live without food got the point as human beings who is having a developed culture දියුණු සංස්කෘතියක් තියෙන සත්වයෙක් වෙන මිනිසෙක් විදිහට we cannot live without clothes නැඳුම් නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ but we can live without shirts okay we can live without skirts we can live without jeans okay again I am saying in modern world it's difficult or no otherwise we cannot live without having a house but we can live without a flat in a rural area flat එකක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් got the point so these food clothes house these are the basics to live as a person
The things need to live as a human being can be defined as needs. Needs, අවශ්‍යතා. මිනිසෙකු වශයෙන් ජීවත් වීමට අනිවාර්යෙන්ම සපුරාගත යුතු දෑ. These are known as wants. Uwamana. The ways of fulfilling human needs. Minis අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නා විවිධ ආකාර. Okay, so basically we are trying to fulfilling these needs based on our family background, our income, economical situation of the country. We are deciding, and our health conditions, we are deciding which way we are following to fulfill our human needs. Those are known as human wants. Got the point? Did you I didn't understand? Another? Yes. Yes. Good. Now let's see. So in economics, we are analyzing these things. So let's see. The study of human behavior in relation to the production, distribution, and consumption of goods and services. We are consuming goods and services to fulfilling human needs and wants. Okay. In case of businesses, they are producing goods and services to fulfilling, to present something to fulfill human needs and wants. Normally wants are created by the businesses. What is business actually? What is business? මොකක්ද ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ? මොකක්ද ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ? Business can be defined as business. Anything which presents any activity which presents something to fulfill human needs or wants. මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නා වූ ඕනෑම කටයුත්තක් අපි හඳුනා ගන්නවා ව්‍යාපාරයක් කියලා. Business can be defined as any activity which presents something to fulfill human needs or wants. Now here I am giving a service to you, education. SLAT is giving education to you. So in this view, SLAT is a business. It can be a profit oriented or non-profit oriented. So simply it's a business. Okay. Then hotels, shops, tailors, everything is a business. Okay. ඔය සුබසාධන සමිති, those are businesses. ඕනෑම දෙයක් හැමදේම කරන්න මිනිස්සු වුමනා තෘප්තිමත් කරන්න. Okay. Now Lionel Robbins defines economics as a science which studies human behavior as a relationship between ends and square means. Square means hinga sampath, which have alternative uses. That means in economic, basically what we are doing now, you are having idea we are not enough facilities. Then හිතන්න අපිට ඔයාලට කොච්චර දේවල් කරන්න තියෙනවද? ඔයාලට කොච්චර දැන් හිතන්න නිකන් S2 වහගෙන කල්පනා කරන්න
නේ නිකන් ඇස් දෙක වහගෙන කල්පනා කරනකොට මට ආහාර යන්න ඕනේ මට ආරව කන්න ඕනේ මට වාහනයක් ගන්න ඕනේ කාර් එකක් ගත්තොත් මදි මම මේ වගේ කාර් එකක් ගන්න ඕනේ අනේ දෙයියනේ මේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද මම මේවා කරන්නේ මට ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ඕනේ ලැප්ටොප් එකක් අරගත්තාම හිතනවා ලැප්ටොප් එකත් එක්කම ටැබ් එකක් තිබ්බනම් නියමයි අනේ මේ HND කරලා හරියන්නේ නැහැ වෙන මොකක් හරි කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ ප්‍රයිවට් ගියා නම් ඉවරයි ඕන තරම් තියෙනවා ඔය ලයිස්තුව හදලා ඉවර කරන්න බෑ ඔයාලට because the thing is wants are unlimited මිනිස්සුවමනා අසීමිතයි ඔය ලයිස්තුව ඔයාලට හදලා ඉවර කරන්න බෑ ඉවර වෙන්නේ ඔය ලයිස්තුව ඔයාලා මියදුනෙන් පස්සේ ඔය ලයිස්තුව හදලා ඉවර කරන්න බෑ but yes we cannot go for a BMW but we can buy a Alto දැන් අද Alto එක ගන්න කියන්නේ සෑහෙන වැඩක් තමයි we can buy a bicycle we cannot do a degree in a private university but we can follow HND PM in a state institute okay you may unable to eat pizza for today's lunch but you can go to nearest shop within your house and you can buy some lunch packets why you cannot go for a degree in a foreign university simply you are having your family is not having enough funds why you cannot go for eat pizza for today's lunch if we eat pizza for today's lunch we may unable to manage the finance for other activities within this particular period so what you are doing actually why you are taking decisions like that the thing is you are fulfilling your wants by using available resources ඔයාලා පවත්නා සම්පත් වලින් මොකද්ද කරන්නේ මිනිසෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙන්න ඔයාලා ඔයාලගේ අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කරගන්නවා ඒකට ඔයාලගේ ආර්ථික තත්ත්වයේ තියෙන සම්පත් උපයෝගී කරගෙන ඔයාලා මොකද කරන්නේ මොන උවමනාවලට යනවද කියලා මොන විදිහටද ඒක තෘප්තිමත් කරගන්නේ කියලා ඔයාලා තීරණය කරනවා that is actually economics it's a science which studies human behavior as economics between ends and square means I will come to the concept of square means on square resources or simply the economical resources. I will explain that. But up to now, you just think your family income. දැනට හිතන්න ඔයාලගේ පවුලේ ආදායම කියලා. Okay? In case of projects management, these concepts are crucial, really important. Huh? Now I think you are having an idea about economics and how it works as a science. And what is economics in general? Economics is a science of scarcity. If we are having everything, උදේට නැගිටලා බඩගිනි වුණාම පීසා එකක් ඕනේ කිව්වහම මෙහෙම අතර පීසා එක එනවනම් නේ මට උපාධියක් පිටරට යන්න ඕනේ කිව්වහම ඕනේ කියලා හිතුනහම අපිට යන්න පුළුවන් නම් මට අසනීපයි වගේ දැනෙනකොට ඕනෑම ආකාරයේ බෙහෙතක් අපිට ගන්න පුළුවන් නම් we should not have economics then economics will not be available as a science so basically economics deals with scarcity in the sense unavailability of no scarcity can be defined as simply scarcity සම්පත් හිඟකම අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් unavailability of enough resources to fulfill human needs and wants
It's belongs to every economics. It belongs to America. It belongs to Ethiopia. It belongs to Sri Lanka. It belongs to Japan, even for China. It's the economic scarcity matter is available. Every economy, every people are dealing with this. Sampath hingakama. Sampath hingakama කියලා කියන්නේ මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සරල මිනිස් උවමනා වලට සාපේක්ෂව ඒවා තෘප්තිමත් කර ගැනීමට ඇති ආර්ථික සම්පත්වල තියෙන ප්‍රමාණවත් නොවන බව මේක සෑම ආර්ථිකයකටම දියුණු වේවා නොදියුණු වේවා මේක සෑම ආර්ථිකයකටම පොදු ප්‍රශ්නයක්. ඇමරිකාවත් මේ ප්‍රශ්නට මුහුණ දෙනවා. එංගලන්තෙත් මේ ප්‍රශ්නට මුහුණ දෙනවා. චීනෙත් මේ ප්‍රශ්නට මුහුණ දෙනවා. ඉතියෝපියාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බලුකිස්තානය, මාලදිවයින, ලංකාව මේ හැම ආර්ථිකයක්ම මේ ප්‍රශ්නට මුහුණ දෙනවා. මේ ප්‍රශ්නට විසඳුම් හොයන කලාව තමයි ආර්ථික විද්‍යාව. So what is actually happening? In economics, what is actually happening is optimum using of economical resources. පවත්නා ආර්ථික සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස පරිහරණය කිරීම තමයි මෙතනදී සිටින්නේ. අර අපි අතේ තියෙන මාසික ආදායම රුපියල් 50,000 ගෙදර අම්මයි තාත්තයි බැලන්ස් කරන්න අන්න ඒ වගේ දේ. ඒක තමයි ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ. Okay. Scale is the condition in which our wants are greater than our limited resources. සීමිත සම්පත් සීමිතයි අපේ උවමනා අසීමිතයි. අපි බයිසිකලයක් ගත්තාම අපිට හිතෙනවා ඇල්ටෝ එකක් ගන්න. ඇල්ටෝ එකක් ගත්තාම අපිට හිතෙනවා වැගනාර් එකක් ගන්න. වැගනාර් එකක් ගත්තාම අපිට හිතෙනවා ප්‍රියස් එකක් ගන්න. ඔය වගේ. Okay, our wants are unlimited, but the resources which are available for fulfilling those are limited. That's why we are having the problem of scarcity. Since we are unable to have everything we desire, we must make choices. And as we are not having enough resources, we have to decide what we are going to do with available resources. දවල්ට පීට්සා කනවද, ඉන්දියාප්ප කනවද, ගෙදර උයාගෙන කනවද, එහෙම නැත්නම් නොකා ඉඳලා වතුර බොනවද කියලා අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. මොකද හැමදේම කරන්න සල්ලි නැති නිසා. Okay. In economics, we will study the choices of individuals, firms, governments. පුද්ගලයෙක් වශයෙන්, ව්‍යාපාර ආයතනයක් වශයෙන්, රජයක් වශයෙන් මේ තෝරා ගැනීම සිදු කරන්නේ කොහොමද? How the individuals are going to do these choices, how the business firms are going to do these choices, and how governments are going to do these choices in economics. We are studying those. So simply, we can say economics is the study of choices, basically as a result of scarcity. Examples. You must choose between buying jeans or buying shoes. Let's say you are having 1,000. කලිසමක් ගන්නවද සපත්තු දෙකක් ගන්නවද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. සපත්තු දෙක කැඩිලා නම් පුතේ ඔයා සපත්තු දෙක ගන්න. එහෙනම් ජීන්ස් ගන්න එක අතහැරලා දාලා සපත්තු දෙක ගන්න යන්න. So choose your පිතෝරා ගැනීමක් සිදු කරන්න වෙනවා. Business must choose how many people to hire. ව්‍යාපාරයක් තීරණය කරන්න ඕනේ. මිනිස්සු කී දෙනෙක් ගන්නවද? machines මොනවද ගන්න? machines වැඩිපුර අරන් මිනිස්සු අඩුවෙන් ගන්නවද? මිනිස්සු වැඩියෙන් අරන් machines අඩුවෙන් ගන්නවද? Business must choose. Government must choose how much to spend on welfare.
How much it should be for welfare? Welfare in the sense welfare for public, welfare for their 225. 225 welfare වලට ගියද එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ජනතාවගේ welfare වලට කීයද කියලා රජය තීරණය කරන්න ඕනේ. At the same time, there are so many expenses which need to incurred by the government. Government should pay for the salaries. Government need to develop the country, the infrastructure development. All those things are available from while having those options. They need to decide how much should be on welfare. Economics can define basically now. Economics is a social science concerned with the efficient use of limited resources to achieve maximum satisfaction of economic force. Social science, it's a social science concerned with the efficient use of limited resources to achieve maximum satisfaction of economic wants. Okay, when we are deciding how much we go with, how we are going to use our monthly salary, simply we are trying to get the maximum benefits from that monthly salary. අපි මාසික වැටුප පරිවර්තනය කරනකොට අපිට ගැලපෙන අපිට ප්‍රශස්තම විදියට තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. That is known as maximum satisfaction, උපරිම තෘප්තිය. So economics studies how individuals and societies are dealt with scarcity. Then in economic can be divided into basically two categories as microeconomics and macroeconomics. සුද්ධ ආර්ථික විද්‍යාව සහ සාර්වාර්ථික විද්‍යාව කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. In economic we can define as we can analyze the data related to the individual family, individual person, individual business, individual industry. පුද්ගලයෙක්ගේ ආදායම, ව්‍යාපාර ආයතනයක ආදායම, ඒත් එක්කම කිසියම් මොකද්ද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කියන්නේ කිසියම් එක අපි කියන කෘෂිකාර්මික අංශයේ ආදායම ඔය විදිහට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. At the same time, economics can analyze whole income of the country, whole production of the country, whole revenue of the country, that is known as gross domestic production, gross national production. Okay, those that means economical units can be viewed as the individual units as well as in common manner whole economy. එතකොට සමස්ත ආර්ථිකයම අරගෙන සමස්ත ආර්ථිකයේම ආදායම බලන්න පුළුවන්, සමස්ත ආර්ථිකයේම වියදම බලන්න පුළුවන්, සමස්ත ආර්ථිකයේම නිෂ්පාදනය බලන්න පුළුවන්. ඒ සිද්ධ වෙන්නේ සාර්වාර්ථිකය තුළ. දැන් මේ අපි කතා කරන කොටස, දැන් ඔයාලා කතා කරන්නේ බොහෝ විට මේ ශුද්ධ ආර්ථික විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ අපි ශුද්ධ ආර්ථික විද්‍යාවේදී එක යුනිට් එකක්, එක ෆැමිලි, එක කුටුම්බයක්. කුටුම්බයක් කියලා කියන්නේ එක පවුලක්. සරලව ගත්තොත් households. එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙක්, එක ව්‍යාපාරයක්, එක ව්‍යාපාර අංශයක් අරගෙන ඇනලයිස් කරන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ microeconomics වලදී. In microeconomics, study small economic units such as individuals, firms, and industries. And while macroeconomics study the large economy as whole or in its basic subdivisions: national economic growth, government spending, inflation, unemployment. Those are macroeconomic factors. Microeconomics in the sense Shuddha Arthika Vidya, macroeconomics Sarvarthika Vidya. So here in this unit you are going to study about the microeconomics basically, most of the parts. Then objective of learning economics, as I explained to you, every person, whether you are a doctor, engineer, project manager, accountant, or otherwise a teacher,
you should have, as a human being, you are as you all facing the matter with scarcity, everyone should have taken economic decisions. So in case of taking these economic decisions in successive manner, every person should have this knowledge. දැන් ඔයාලා ගියාම ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල වැඩ කරන්න ගියාම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ තීරණ ගන්න වෙනවා. මොන ප්‍රොජෙක්ට් එකද ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ? අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඔක්කොම පිළිගන්න බෑ. අපි මොන ප්‍රොජෙක්ට් එකටද යන්නේ? එහෙනම් අපි ෆර්ම් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම වඩාත්ම වාසිදායි ප්‍රොජෙක්ට් එක තෝරගන්න ඕනේ. How we are going to choose that one? We need to take decisions with the opportunity cost. So those things really important as a person, as an employee, as a governor, as a president, as a professional. Yes, you are dealing with economic decisions. So everyone should have this basic knowledge related to the economics. Every individual likes to make the maximum use of his income, and therefore main aim of economic is economizing. Okay. So in economic process, I will come to this part later on. Economic process, basically we can have three views. Process of economic activity in any country can be divided into three main areas as production. Mama මොනවද දැන් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් කොහොම මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? Okay, දැන් ගෙදර බිත්තරයි පිටි තියෙනවා නම් මොනවද හදන්නේ දවල්ට? ඒ වගේ අදහසක්. මොනවද දවල්ට හදන්නේ? production. මගේ තියෙන සම්පත් වලින් මම ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් මගේ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ දැන් කඩයක් දාලා ඉන්නවා නම් අපි හිතමු බේකරියක් තියෙනවා කියලා. ඒ බේකරියේ බනිස් කොච්චර හදනවද, පාන් කොච්චර හදනවද, වෙන ෂෝටිස් අයිටම් කොච්චර හදනවද තීරණය කළ යුතුයි. production. distribution. චුම්පාරයක් කාර්යයත් ඒ කොච්චර යවනවද, එහෙම නැත්නම් ෂොප් එකේ තියාගෙන කොච්චර තියාගන්නවද, බාර් එක ඉස්සරහ කඩේට කොච්චරක් දානවද, distribution. Okay, then customers have to decide consumption. Customers have to choose පාන් කාර්යයෙන් අද මොනවද ගන්න, අද පාන් කනවද, අද ජූන් පාන් කාර්යයෙන් පාන් ගන්න නැතුව ගෙදර බත් වෙනවද, consumption. The foundation, this side, foundation of economic activity are three categories. Into three areas we can identify. Human wants, as I explained, our efforts to satisfy human wants. Human wants are there, then we should have an efforts to satisfy those. Then how they are satisfied, කොහොමද ඒවා satisfied කරගන්නේ. These are the economic processes. So basic economic problems. What is the time now? Yes, I'm 29:30. So in case of basic economic questions we can ask from business view. Businesses are facing matters of using their available resources. දැන් ව්‍යාපාර ආයතනයක් ගන්න, ව්‍යාපාර අපතර බේකරිය ගත්තොත් එහෙම බේකරියේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය, ඉන්න සේවකයෝ, තියෙන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත පදනම් වෙලා එයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ පාන් මොනවද හදන්නේ. පාන් හදනවද, බනිස් හදනවද, චෝටිස් හදනවද, කඩේ වහලා තියෙනවද? They need to decide. So simply first problem may be what to produce and what quantities. පාන් හදනවා, පාන් කීයක් හදනවා, බනිස් හදනවා, බනිස් කීයක් හදනවා. How to produce, කොහොමද හදන්නේ. Okay, how to produce, that in the sense බේකරි එක නම් ගත්තොත් එහෙම පරණ පෝරණු තියෙනවා, machines තියෙනවා, ඕවා මාකට් කරන්න පුළුවන්. Which method we can use. Then how should these goods distributed? Then how to allocate resources for the future. So these are the basic economic problems. Okay, මේක තමයි මූලික ආර්ථික විද්‍යා ප්‍රශ්න වෙන්නේ. Okay, now it's we had the session like 1 hour, so it's time to take a break. Let's meet again around after 20 minutes. Okay, if you have any doubts up to now, we can ask. You can ask. Anyone? Any doubts? ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න?
Okay, then let's have a break. And after 20 minutes, let's meet again. If you wish, you can be with the system. Sir, I will be within the system. Yes. sir, are you upload this video to us? Normally, this time I am not uploading. Let's see. I will try. Okay. Okay, sir. Okay. Then let's meet after 20 minutes.